natira. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya I always remember Bhagavan Vrajacharya, so the CC with AC, walk the Badana Sons of Jai, go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Charane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10, verse 28. Nūnaṁ vrata-snāna-hutādineśvaraḥ samarcito yasya gṛhīta-pāṇibhiḥ pibanti sakhy adhara-amṛtam muhur vraja-striyaḥ sammumuhur yad-āśayāḥ gṛhīta-pāṇibhiḥ pibanti sakhy adhara-amṛtam muhur vraja-striyaḥ sammumuhur yat-āśayāḥ
nūnam. Certainly in the previous birth, vrata, vow, snāna, bath, huta, sacrifice in the fire, ādinā, by all these, īśvaraḥ, personality of Godhead, samarcito, perfectly worshipped, he, certainly, asya, his, gṛhīta-pāṇibhiḥ, by the married wives, pibanti, relishes, those who, sakhy, O friend, adhara-amṛtam, the nectar from his lips, muhuḥ, again and again, vraja-striyaḥ, damsels of Vrajabhūmi, sammumuhur, often fainted, yad-āśayāḥ, expecting to be favored in that way. Translation, O friends, just think of his wives whose hands he has accepted, how they must have undergone vows, baths, fire sacrifices, and perfect worship of the Lord of the universe, to constantly relish now the nectar from his lips by kissing. The damsels of Vrajabhūmi would often faint just by expecting such favors. Purport: religious rites prescribed in the scriptures are meant to purify the mundane qualities of the conditioned souls, to enable them to be gradually promoted to the stage of rendering transcendental service unto the Supreme Lord. Attainment of the stage of pure spiritual life is the highest perfection, and this stage is called Swarup, or the factual identity of the living being. Liberation means renovation of this stage of Swarup. And that perfect stage of Swarup, the living being, is established in 5 phases of loving service, one of which is the stage of Madhurya Rasa, or the humor of conjugal love. The Lord is always perfect in himself, and thus he has no hankering for himself. He, however, becomes a master, a friend, a son, or a husband to fulfill the intense love of the devotee concerned. Herein, 2 classes of devotees of the Lord are mentioned in the stage of conjugal love. One is sakhy, the other is parakya. Both of them are in conjugal love with the personality of Godhead, Krsna. The queens of Dwarka were sakhy, or newly married wives, but the damsels of Vraja were young friends of the Lord while he was unmarried. The Lord stayed at Vrindavan till the age of 16, and his friendly relationships with the neighboring girls were in terms of parakya. These girls, as well as the queens, underwent severe penances by taking vows, bathing, and offering sacrifices in the fire, as prescribed in the scriptures. The rites, as they are not an end in themselves, nor are fruit of action, cultivation of knowledge, or perfection in mystic powers, ends in themselves. They are all means to attain to the highest stage of Swarup, to render constitutional transcendental service to the Lord. Each and every living being has his individual position in one of the above-mentioned 5 different kinds of reciprocating means with the Lord. And in one's pure spiritual form of Swarup, the relationship becomes manifest without mundane affinity. The kissing of the Lord, either by his wives or his young girlfriends who aspire to have the Lord as their fiancé, is not of any mundane, perverted quality. Had such things been mundane, a liberated soul like Sukadev would not have taken the trouble to relish them, nor would Sri Chaitanya Mahaprabhu have been inclined to participate in those subjects after renouncing worldly life. The stage is earned after many lives of penance. So here, the women are describing Krishna's relationships with his devotees. பக்தர்களோடு கிருஷ்ணர் கொண்டிருக்கும் உறவுமுறையை இங்கே இந்த பெண்கள் விளக்குகிறார்கள். But of all the devotees, he's talking about those in Madhurya Rasa. அனைத்து பக்தர்களுக்கு மத்தியில் மாதுரிய ரசத்தில் இருக்கும் பக்தர்களை பற்றி பகவான் பேசுகிறார். As Srila Prabhupada mentions in the purport, we have these various rasas, 5 rasas.
பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிடுகிறார் 5 வகையான ரசங்கள் உள்ளது. And in all of these rasas, the devotee establishes a relationship with the Supreme Lord in a particular form. இந்த அனைத்து ரசங்களிலும் பக்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் பரமபுருஷ பகவானோடு ஒரு உறவு முறையை ஸ்தாபிக்கிறார். In Brahman realization, there is no rasa. பிரம்மன் உணர்தலில் ரசங்கள் இருப்பதில்லை. There is no realization of one's own form or the Lord's form. அங்கே ஒருவரின் சொரூப வடிவம் அல்லது பகவானின் வடிவத்தை பற்றிய உணர்தல் இருப்பதில்லை. If one realizes Paramatma, definitely we realize there is Lord with a form. பரமாத்மாவை ஒருவர் உணர முடிந்தால் பகவானுக்கு வடிவம் இருக்கிறது என்பதை உணர முடியும். But an intimate relationship is not established. ஆனால் அங்கே ஒரு நெருக்கமான உறவு முறை ஸ்தாபிக்கப்படுவதில்லை. If, however, a person is inspired to have a relationship with that form of Vishnu with 4 arms, then it can advance, the person can advance to Shanta or Dasya rasa. இருப்பினும் ஒரு நபரானவர் பகவானின் 4 கை வடிவத்தோடு உறவு கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அவர் சாந்த அல்லது தாசி ரசம் வரை முன்னேறலாம். However, the Sakya, Vatsaya and Madhurya rasas are unique to realizing Krishna. இருப்பினும் சக்கிய, வாத்சல்ய மற்றும் மாதுரிய பாவங்கள் கிருஷ்ணரை உணர்தலில் மிக மிக விசேஷமான இடத்தை பிடித்திருக்கிறது. Of course, Vishnu has relationship Madhurya rasa with Lakshmi. விஷ்ணு லக்ஷ்மியோடு மாதுரி ரசத்தில் இருக்கிறார். Ramchandra has Vatsalya with his parents. ராமச்சந்திர பகவான் தன்னுடைய பெற்றோர்களிடத்தில் வாத்சல்ய பாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். But their devotees never approach and aspire for those rasas. ஆனால் அவர்களின் பக்தர்கள் இது போன்ற ரசங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று முயற்சிப்பதில்லை. However, with Krishna one can aspire for these different rasas. கிருஷ்ணருடன் இது போன்ற பல வகையான ரசங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் முயற்சிக்கலாம். Now in Nectar Devotion, Rupa Goswami says in the first section, eastern portion, that actually Vishnu and Krishna are the same. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி முதல் பகுதி கிழக்கு பகுதியில் கிருஷ்ணரும் விஷ்ணுவும் ஒரே நபர்தான் என்று குறிப்பிடுகிறார். We don't have 2 Supreme Lords, only one Supreme Lord. 2 பரமபுருஷ பகவான் இருக்க முடியாது, ஒரே பரமபுருஷ பகவான் தான். We have one Bhagavan, but he has different forms. நம்மிடம் ஒரே பகவான் தான் இருக்கிறார், ஆனால் அவருக்கு பல வடிவங்கள் உள்ளது. Though he has different forms, still he is one single person. அவர் பல வடிவம் கொண்டிருந்தாலும் அவர் ஒரே நபர்தான். Of course, Krishna himself can expand as he expands in the Rasa Leela, or expands with the cowherd boys into thousands and thousands of forms. They're all identical. ராசலீலை மற்றும் இடைச்செருகளோடு கிருஷ்ணர் தன்னை ஒரே வடிவத்தில் பல நபர்களாக விஸ்தரித்துக் கொள்கிறார். அதுபோல அவர் விஸ்தரிக்கக்கூடியவர். So it is not difficult to understand. This is only one person, Krishna. எனவே இதை புரிந்து கொள்வது கடினம் அல்ல. இவை அனைத்தும் ஒரே நபர் கிருஷ்ணர் தான். But when he is Krishna, he is Rama, he is Nrsimha, he is Varaha, he is Kurma, the forms are very different, so they don't look like the same person. ஆனால் அவர் கிருஷ்ணராக இருக்கும் பொழுது, ராமச்சந்திர பகவானாக இருக்கும் பொழுது, நரசிங்கராக இருக்கும் பொழுது, கூர்ம வடிவம் இருக்கும் பொழுது, வராக வடிவம் இருக்கும் பொழுது வடிவங்கள் வெவ்வேறாக இருக்கிறது, ஒரே நபர் போல் தெரிவதில்லை. So it's one person, many different types of forms. எனவே இது ஒரே நபர் பலவிதமான வடிவங்களை கொண்டிருக்கிறார். Now the nature of those different forms is they perform slightly different activities. அந்த பல வடிவங்களின் இயல்பே அவர்கள் செய்யும் செயல்பாடுகள் சற்று மாறுபடுகிறது. We don't see Nrsimhadev having Ras Leela.
நரசிங்க தேவர் ராசலீலை புரிவதை நம்மால் பார்க்க முடியாது. And we don't even find Ramchandra having Rasalila. ராமச்சந்திர பகவானும் ராசலீலை புரிவதை நம்மால் பார்க்க முடியாது. So the particular form of the Lord, like for Raha or Nrsimha or Rama, they do certain types of activities. Certain activities they don't do. அந்த குறிப்பிட்ட வடிவங்கள் ராமச்சந்திர பகவான், நரசிங்க தேவர், வராகர் சில செயல்பாடுகள் செய்கிறார்கள், சில செயல்பாடுகள் செய்வதில்லை. Of course, whether it is Nrsimhadev or Rama or Krsna, there's some activities they do in common. They all kill demons. நரசிங்க தேவர், ராமச்சந்திர பகவான், கிருஷ்ணர் அனைவரும் ஒரு செயலை பொதுவாக செய்கிறார்கள், அசுரர்களை வதம் செய்கிறார்கள். But then there are some forms that don't even kill demons. சில வடிவங்களில் பகவான் அசுரர்களை வதம் செய்வதில்லை. So we have Kapila. He doesn't kill anybody. He's just a sage. Or Vyasadeva. உதாரணத்திற்கு கபில முனிவர், வியாசதேவர் யாரையும் கொல்வதில்லை, ரிஷிகளாக செயல்படுகிறார்கள். So there are one Supreme Lord, different forms and different activities. ஒரே பரமபுருஷ பகவான், பல வடிவங்கள் உள்ளது, பல செயல்பாடுகள் உள்ளது. So in those different forms, they display different activities, different qualities. அந்த பல வடிவங்களில் பகவான் பல செயல்பாடுகள் செய்கிறார், பல பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறார். So some of the forms show more qualities, some show less qualities. சில வடிவங்கள் அதிகமான பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறது, சில வடிவங்கள் குறைவான பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறது. So the form that shows most qualities is Krsna. அதிகமான பண்புகளை வெளிப்படுத்தும் வடிவம் கிருஷ்ண வடிவம். So in this way we categorize lower and higher forms of the Lord, even though it's one Supreme Lord. இவ்விதமாக ஒரே பரமபுருஷ பகவான் பல வடிவங்கள் கொண்டிருந்தாலும் அந்த வடிவங்களை நாம் தாழ்வான வடிவங்கள், உயர்வான வடிவங்கள் என்று வகைப்படுத்துகிறோம். Nevertheless, Krishna manifests more qualities, more rasa than the other forms. இருப்பினும் கிருஷ்ணர் தான் அதிகமான பண்புகள், அதிகமான ரசங்களை மற்ற வடிவங்களை காட்டிலும் அதிகமாக வெளிப்படுத்துகிறார். So Rupa Goswami explains, yes, Vishnu, Krishna, same one, but Krishna is superior in terms of rasa. ரூப கோஸ்வாமி விளக்குகிறார், விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணரும் ஒரே நபர்தான், இருப்பினும் ரசம் என்ற அடிப்படையில் கிருஷ்ணர் உயர்வானவர். Of course, we can say all the forms have all rasas, true, but they don't display them in that particular form, just as they don't display particular qualities in that form. அனைத்து வடிவங்களிடத்திலும் அனைத்து ரசங்களும் இருக்கிறது, ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் அனைத்து ரசங்களையும் அனைத்து பண்புகளையும் பகவான் வெளிப்படுத்துவதில்லை. So, of all the forms, Krishna manifests the rasas more completely than the other forms. அனைத்து வடிவங்களிலும் கிருஷ்ண வடிவத்தில் பகவான் ரசங்களை முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார். And for that reason, he is said to be number one. He is Bhagavan Swayam. இதனால் தான் அவர் முதன்மையானவர், ஸ்வயம் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So we say he is original. That doesn't mean that he produced other forms of the Lord, because they're all eternal and they're all one. அவர்தான் மூலம் என்று நாம் கூறுகிறோம். இதன் பொருள் மற்ற வடிவங்களை அவர் உருவாக்குகிறார் என்று நினைக்கக்கூடாது. அனைத்து வடிவங்களும் நித்தியமானது, ஒரே நபருக்குரியது. So when we say he is the original form, we're not talking about time. We're not talking about one producing somebody else. What we're talking about is he is the complete manifestation of the Lord. அவர் மூல வடிவம் என்று குறிப்பிடும் பொழுது நாம் காலத்தை பற்றி குறிப்பிடவில்லை. ஒரு வடிவத்திலிருந்து இன்னொரு வடிவம் தோன்றுகிறது என்று குறிப்பிடுவதில்லை. ஆனால் அனைத்து ரசங்களையும் முழுமையாக அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் என்று குறிப்பிடுகிறோம். Though he is the complete form, some people may be attracted to other forms. கிருஷ்ணர் பூர்ணமான வடிவமாக இருந்தாலும் சில மக்கள் மற்ற வடிவங்களில் கவர்ச்சி அடையலாம். And they take that as the highest form. அவர்கள் அந்த வடிவத்தை உயர்வான வடிவமாக கருதுகிறார்கள். So, therefore, we have different forms of the Lord. They all have their particular devotees. எனவே பகவானுக்கு பல வடிவங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு வடிவத்திலும் குறிப்பிட்ட பக்தர்கள் பகவானுக்கு இருக்கிறார்கள். Since they're all Supreme Lord, it's acceptable
They're all devotees of the Lord. அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானின் வடிவங்களை தான் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதால் அனைத்து பக்தர்களும் ஏற்கத்தக்கவர்கள். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தர்கள். And in one sense, they're all one. We cannot say Krishna is superior to Vishnu or whatever. We cannot say the devotees of Krishna are superior to the other devotees. ஒரு விதத்தில் எப்படி கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவை விட உயர்வானவர் என்று குறிப்பிட முடியாதோ அதே போல்தான் கிருஷ்ண பக்தர்கள் விஷ்ணு பக்தர்களை விட உயர்வானவர்கள் என்று நாம் வகைப்படுத்த முடியாது. But at the same time, we say Krishna is Bhagavan Swayam, complete, etc. Similar, the devotees of Krishna are in a special relationship with Krishna. அதே போல் கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவான் முழுமையாக அனைத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார் என்று குறிப்பிடுகிறோம். அதே போலத்தான் கிருஷ்ண பக்தர்கள் பகவானுடைய ஒரு விசேஷமான உறவு முறையை கொண்டிருக்கிறார்கள். அது முழுமையானது. So the rasas and consequently the bliss that develop between Krishna and his devotees is more intense than the rasas that the devotees and the Supreme Lord have in other forms of the Lord. கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் இடையில் ஏற்படும் ரசம் மற்றும் ஆனந்தமானது பகவானின் மற்ற வடிவங்களில் அவருடைய பக்தர்களோடு ஏற்படும் ரசம் மற்றும் ஆனந்தத்தை விட உயர்வானது. So therefore we say the devotees of Krishna are the highest devotees. எனவே கிருஷ்ண பக்தர்கள் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் என்று நாம் கூறுகிறோம். But even among the devotees of Krishna then, according to rasa, there is less intense and more intense love. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு இடையில் கூட ரசத்தின் அடிப்படையில் குறைந்த தீவிரமான அன்பு அதிக தீவிரமான அன்பு என்று இருக்கிறது. So madhurya rasa is the most intense. மாதுரி ரசம் தான் மிக மிக தீவிரமானது. And madhurya rasa is described here between queens of Dwarka and Krishna and the gopis and Krishna. கிருஷ்ணருக்கும் துவாரகா ராணியர்களுக்கும் இடையிலும் கிருஷ்ணருக்கும் கோபியர்களுக்கும் இடையிலும் இந்த மாதுரி ரசமானது விளக்கப்படுகிறது. As Prabhupada describes in the purport, the queens of Dwarka are in swakya rasa, married to Krishna. பிரபுபாதர் பொருளை விளக்குகிறார். துவாரகையில் இருக்கும் ராணிகள் ஸ்வக்கிய ரசத்தில் இருக்கிறார்கள், கிருஷ்ணரை திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And the gopis in Vrindavan are in parakya rasa, not married. விருந்தாவன கோபியர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் பராக்கிய ரசத்தில் இருக்கிறார்கள். So of the two, the parakya rasa with the gopis is more intense. இந்த இரண்டிற்கிடையில் கோபியர்கள் கொண்டிருக்கும் பராக்கிய ரசம் மிக மிக தீவிரமானது. And therefore not only the devotees of Krishna are the best, but then the gopis are the very best among all the devotees of Krishna. கிருஷ்ண பக்தர்கள் சிறப்பானவர்கள், ஆனால் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு மத்தியில் கோபியர்கள் மிக மிக சிறப்பானவர்கள். This is finally what is celebrated in the Srimad Bhagavatam. இதுதான் பாகவதத்தில் இறுதியாக கொண்டாடப்படுகிறது. Krishna is always remembering the gopis in Vrindavan, even if he's in Dwarka. கிருஷ்ணர் துவாரகையில் இருந்தால் கூட எப்பொழுதுமே பிருந்தாவன கோபியர்களை தன்னுடைய நினைவில் கொண்டிருக்கிறார். So in this way, all the forms of the Lord are there. They're all one Lord ultimately, but still we classify them according to showing less or more qualities. பகவானுக்கு பல வடிவங்கள் இருக்கிறது. அனைத்து வடிவத்திலும் அவர் ஒரே பகவான் தான். இருப்பினும் அவர் வெளிப்படுத்தும் பண்புகளுக்கு ஏற்ப நாம் அந்த வடிவங்களை வகைப்படுத்துகிறோம். And the same with Krishna. Various rasas are there. Highest is madhurya rasa, and in madhurya rasa the gopis are considered to have the highest experience of all. இது கிருஷ்ணருக்கும் பொருந்தும் பலவிதமான ரசங்கள் இருக்கிறது. மிக உயர்ந்தது மாதுரி ரசம். அந்த மாதுரி ரசத்தில் கோபியர்களின் மாதுரி ரசம் மிக மிக விசேஷமானதாக உயர்வானதாக கருதப்படுகிறது. So it is natural that everyone glorifies the gopis for their position. கோபியர்கள் நிலையை அனைவரும் புகழ்வது இயல்பானதே. So here the women are glorifying the position of the gopis with Krishna. இங்கே இந்த பெண்கள் கோபியர்கள் கிருஷ்ணரோடு கொண்டிருக்கும் உறவுமுறை மற்றும் நிலையை புகழ்கிறார்கள். Of course, these women are actually glorifying Krishna.
உண்மையில் இந்த பெண்கள் கிருஷ்ணரை புகழ்கிறார்கள். But in glorifying the Supreme Lord, one cannot avoid glorifying his devotees as well. பகவானை புகழும் பொழுது அவருடைய பக்தர்களை புகழ்வதை நம்மால் தவிர்க்க முடியாது. So therefore these women are glorifying these devotees of the queens of Dwarka and the gopis who had developed this extremely intense form of love for Krishna. துவாரகையில் ராணியர்கள் மற்றும் கோபியர்கள் பகவானின் மேல் தீவிரமான அன்பை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதற்காக அந்த பெண்கள் இவர்களை புகழ்கிறார்கள். Krishna reciprocates with similar type of love. கிருஷ்ணரும் அதே போன்ற அன்பு பரிமாற்றத்தை அவர்களிடம் காட்டுகிறார். At the same time, he also displays the other 4 primary rasas with his devotees. அதே சமயத்தில் மற்ற 4 பிரதான ரசங்களையும் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களிடையில் வெளிப்படுத்துகிறார். So all of this is a glorification of Krishna and his devotees. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களை பற்றிய புகழுரையாகும். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, regarding this Swarupa, the 4 types of liberations, 4 types of Sarupya, Salokya, Samipya, Sashti, these liberations, does they have any rasa with the Lord? Do the other liberations have rasa? Hare Krishna. 4 வகையான முக்திகள் இருக்கிறது. சாருக்கியா, சொரூப்யா, சாலுக்கியா, சாஷ்டி போன்ற 4 வகையான முக்திகள். இந்த முக்தியில் பகவானுடைய ஏதேனும் உறவுமுறை இருக்குமா? So in Sayuja, no rasa because there's no identity of a form of the Lord at all. சாயுஜ்ய முக்தியில் ரசங்கள் இருக்காது. ஏனென்றால் அங்கே பகவானிற்கு வடிவம் இருக்கிறது என்பது அங்கே இருப்பதில்லை. The other forms of liberation are in spiritual world. So yes, there is some sort of relationship with the Lord. மற்ற முக்திகள் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறது. அங்கே பகவானோடு ஏதோ ஒரு வகையில் உறவுமுறை உள்ளது. However, it may not be highly developed also. It may be weak. ஆனால் அது முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் இல்லாமல் இருக்கலாம், பலவீனமானதாக இருக்கலாம். It may be shantarati or shantarasa even. அது சாந்த ரத்தியாக இருக்கலாம், சாந்த ரசமாகவும் இருக்கலாம். If the desire to possess these types of liberation is very strong, then the bhakti in the spiritual world becomes weak. இது போன்ற முக்தியை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை பலமானதாக இருந்தால் ஆன்மீக உலகத்தில் அவர்கள் செய்யும் பக்தி பலவீனமானதாக இருக்கும். If the devotee has no desire for any of these types of liberation, just wants to serve the Supreme Lord, Vishnu or Krishna, then the bhakti is stronger. இது போன்ற முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை பக்தர்களிடத்தில் இல்லாமல் கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணுவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை மட்டும் இருந்தால் அவர்கள் பக்தி பலமானதாக இருக்கும். And without the devotee desiring anything, the Lord will award salokya or sarupya or shashti as is suitable for the devotee's service. பக்தர்கள் ஆசைப்படாமலேயே பகவான் அந்த பக்தருக்கு சாரோக்கியா, சாருப்யா, சாஷ்டி போன்ற முக்தியை அவர்கள் சேவைக்கேற்ப பொருத்தமான ஒன்றை வழங்குவார். So all the Vishnu dutas in Vaikuntha have sarupya and sarsti, samipya, salokya, but they don't never desire it. சொரூப்யா, சாஷ்டி, சாமிப்யா, சாலோக்கியா போன்ற முக்தியை விஷ்ணுதூதர்கள் அனைவரும் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அது வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆசைப்படுவதில்லை. Other persons may have desire for these things, such as people who have practiced karma misra bhakti.
மற்ற நபர்களுக்கு இது போன்ற ஆசை இருக்கலாம். உதாரணத்திற்கு கர்மமிஸ்ர பக்தி பயிற்சி செய்தவர்கள் இது போன்ற விஷயத்திற்கு ஆசைப்படலாம். But by that practice they also become purified. ஆனால் அந்த பயிற்சி மூலமாகவும் அவர்கள் தூய்மை அடைகிறார்கள். And because they're purified, they get to the spiritual world. அவர்கள் தூய்மை அடையும் காரணத்தினால் ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறார்கள். And because they had these mixed desires, the Lord gives them nice body, nice place. They get salokya and sarupya. And அவர்களுக்கு இது feel போன்ற nice. அவர்களுக்கு இது போன்ற கலப்பட ஆசைகள் இருக்கும் காரணத்தினால் பகவான் அவர்களுக்கு நல்ல இடம், நல்ல உடல் போன்றவற்றை வழங்குகிறார். இது சரூபியா சாலுக்கியா போன்ற முக்தியில் கிடைப்பதில்லை. So desire for service is less. Desire to sit there and be very peaceful in the spiritual world with your spiritual body is more. சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை குறைவானதாக இருக்கிறது. ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீக சரீரத்தோடு அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை அதிகமாக இருக்கிறது. But they did bhakti, so they're devotees of the Lord. ஆனால் அவர்கள் பக்தி செய்த காரணத்தினால் பகவானின் பக்தர்களாக ஏற்கப்படுகிறார்கள். And they have no material contamination. அவர்களிடம் பௌதிக களங்கங்கள் இருப்பதில்லை. So relationship is there with the Lord. They recognize the form of the Lord. They did bhakti and everything, but it's weak. That's all. பகவானோட உறவு முறை இருக்கிறது. பகவானின் வடிவத்தை அவர்கள் ஏற்கிறார்கள், பக்தி செய்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் உறவு பலவீனமானதாக இருக்கிறது. Maharaj, after going there by seeing the other devotees, do they upgrade their bhakti by want to aspire some different rasas? Do they upgrade their rasas? If they don't have the devotees who are there, like in Sarupya, Salokya, like those who are in Santarati, do they upgrade to Dasi rasa like that? சாந்தரத்தில் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் அங்கு வேறு விதமான பக்தர்கள் செய்யும் சேவையை பார்த்து அவர்கள் தங்கள் நிலையை தாசிய பாவம் போன்ற நிலைக்கு உயர்த்திக் கொள்வார்களா? Well, everything in the spiritual world is eternal. So therefore, in the spiritual world, these relationships are also eternal. ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்தும் நித்தியமானது. எனவே இந்த உறவு முறைகளும் ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமானது. Hare Krishna Maharaj. Krishna expands himself as Radharani to enjoy, and all these devis, queens of Dwaraka, and all expansion of Radharani, right? Similarly, Vishnu Tattva and all expansion of Krishna. Similarly, Yashodama, Mother Devaki, and Queen Kunti, how they, from where they are expanding from? ராதாராணி கிருஷ்ணரின் விரிவங்கம், யசோதை போன்றவர்களும் கிருஷ்ணன் விரிவங்கம். அவ்வாறு இருக்கையில் தேவகி போன்றவர்கள் எங்கிருந்து உருவாகிறார்கள்? So they're not always expansions. So it's not that all of the gopis expand into queens of Dwarka, etc. One can also do some sadhana and become a queen of Dwarka, for instance, or in Madhurya Rasa with Krishna and Dwarka, whatever. So it's not that they're all expansions from the gopis in Vrindavan. அனைவரும் கோபியர்களின் விரிவங்கங்கள் அல்ல. ஒருவர் சாதன பக்தி செய்து கூட துவாரகையில் இருக்கும் ராணியர்கள் போன்ற நிலையை அடையலாம். எனவே அனைவரும் கோபியர்களின் விரிவங்கங்கள் என்று நாம் கருதக்கூடாது. Similarly, we cannot say that Vasudeva and Devaki are expansions of Yasoda and Nanda. They are distinct. இதேபோல் வசுதேவர் மற்றும் தேவகி யசோதை அன்னை நந்த மகாராஜரின் விரிவங்கங்கள் என்று நாம் குறிப்பிட முடியாது. அவர்கள் தனிப்பட்ட நபர்கள். Nevertheless, they play similar roles. இருப்பினும் ஒரே போன்ற அவர்களின் செயல்கள் போன்ற செயல்களை இவர்களும் செய்கிறார்கள். So all of the different devotees in the spiritual world have particular relationship with the Lord. Some may be expansions like the queens of Dwarka, the major 8 queens are expansions from the 8 sakhys, etc. But others are not necessarily expansions.
ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தர்கள் பகவானோடு உறவுமுறை கொண்டிருக்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு அந்த துவாரகையில் பிரதானமான 8 ராணியர்கள் 8 பிரதான சகிகளின் விரிவங்கங்கள் ஆவார்கள். ஆனால் அனைவரும் விரிவங்கங்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, Dhanat Pranams. There are around 115 devotees who join through various online platforms, and there are few questions. The first question is from His Grace Prabhakar Prabhu, Bhakta Prabhakar Prabhu. Can you please explain how to chant pure name and how we can raise about the coverings, like different types of coverings are there in this jiva, so how we can raise about the coverings and chant pure name? இந்த பலவிதமான திரைகள் இருக்கிறதே பௌதிக உலகத்தில், அதை தாண்டி எப்படி சுத்த நாமத்தை நாம் ஜபிப்பது என்பதை பற்றி விளக்க முடியுமா? So the pure name is also defined in the definition of pure bhakti. தூய்மையான நாமம் என்பது தூய்மையான பக்தி என்பதின் விளக்கத்திலேயே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So the definition of pure bhakti is abhalasha shunya, no other desire than the desire to serve Krishna. தூய பக்தியின் விளக்கம் அந்யாபிலாஷித சூன்யம், வேறு எந்த ஆசைகளும் இல்லாமல் இருப்பது, கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதில் மட்டுமே தீவிர ஆசை கொண்டிருப்பது. We do not mix in desires for our own enjoyment or desires for liberation. அங்கே முக்திக்கான ஆசையோ சொந்தமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோ கலப்பதில்லை. So in chanting the name, which is a type of bhakti, then we're not chanting to get material assets or to get liberation. பக்தியின் நாமஜபம் செய்வது நாம் முக்தி அடைய வேண்டும், பௌதிக ஆசைகள் கொண்டிருக்க அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு செய்யப்படாது. Only aspiration of the devotee is to serve and please the Lord. பக்தரின் ஒரே நோக்கம் பகவானுக்கு சேவை செய்து அவரை திருப்தி அடைய வைப்பது. So that pure chanting in sadhana has a different form from chanting in prema. சாதன பக்தியில் அவ்விதமாக தூய்மையாக நாமஜபம் செய்வதும் பிரேமையில் நாமஜபம் செய்வதும் மாறுபட்டது. In sadhana we still have anarthas. சாதன பக்தியில் நம்மிடம் அனர்த்தங்கள் இருக்கலாம். In prema no anarthas. பிரேம நிலையில் அனர்த்தங்கள் இருப்பதில்லை. Nevertheless, we also say that we are performing pure bhakti or nūnam in sadhana if we are following this rule anya abhalasha shunya. இருப்பினும் இந்த விதி அந்யாபிலாஷித சூன்யம் என்ற விதியை நாம் கடைபிடித்தால் சாதன பக்தியிலும் நாம் சுத்த நாமத்தை ஜபிக்கிறோம், சுத்தமாக பக்தி பயிர் செய்கிறோம் என்று நாம் கூறலாம். And by following the principle, gradually the anarthas disappear and we get prema. இந்த கோட்பாட்டை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக படிப்படியாக அனர்த்தங்கள் மறைகிறது, நாம் பிரேமை நிலையை அடைகிறோம். If we don't do pure bhakti or chant purely, then we'll have mixed bhakti. தூய பக்தி செய்யாமல் தூய்மையாக நாம் நாமஜபம் செய்யாமல் இருந்தோம் என்றால் நாம் கலப்பட பக்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள் ஆகும். That will also destroy anarthas. அதுவும் அனர்த்தங்களை அழிக்கக்கூடியது. But process is slower. ஆனால் அது மெதுவாக செயல்படும் வழிமுறை. And then the result is different. அதில் ஒருவர் அடையும் விளைவு மாறுபட்டது. By mixed bhakti or namabhas, we get salokya, sarupya. நாமபாஸ் அல்லது கலப்பட பக்தி மூலமாக நாம் சலோக்கியா ஸ்வரூபியா போன்ற நிலைகளை அடையலாம். But not prema. ஆனால் பிரேமையை அடைய முடியாது. Thank you, Maharaj. Next question is from Bhakta Nandalala. Lord Krishna performed more pastimes in Dwaraka and his presence was for a longer duration in Dwaraka when compared to other places. Can you please help to understand this? பகவான் கிருஷ்ணர் துவாரகையில் அதிகமாக லீலைகள் புரிந்தார். துவாரகையில் அவர் நீண்ட காலம் தங்கினார் என்றது போல தெரிகிறதே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, we cannot enumerate numbers just by periods of material time. இங்கே நாம் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொள்ள முடியாது, இது பௌதிக காலத்தின் அடிப்படையில் கொண்டிருக்கிறது.
So Krishna stayed in Vrindavan for 11 or 12 years. கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் 11 அல்லது 12 ஆண்டுகள் இருந்தார். So he stayed in Dwarka maybe 100 years or something, I don't know. துவாரகையில் கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டுகள் அவர் இருந்தார். But how can we enumerate the pastimes he had in Vrindavan when he was going through these 12 years? They're infinite pastimes. ஆனால் இந்த 12 ஆண்டு காலம் நடக்கும் பொழுது எப்படி நாம் துவாரகை மற்றும் விருந்தாவன லீலைகளை கருத்தில் கொள்வது? ஏனென்றால் பகவான் கோடிக்கணக்கான லீலைகள் புரிந்து கொண்டே இருக்கிறார். Some of them are described in Bhagavatam, but those are only the main pastimes. There's other pastimes that are not even described. பாகவதத்தில் சிலவற்றை பற்றி விளக்கம் தரப்படுகிறது. அது பிரதானமான லீலைகள். இது போன்ற லீலைகளை பற்றிய விளக்கம் அங்கே கொடுக்கப்படுவதில்லை. And of course, time itself is deceptive. காலம் நம்மை ஏமாற்றக்கூடியது. It is said that the night of the Ras Leela, which is maybe 4 hours, expanded into a night of Brahma. உண்மையில் ராசலீலை நடக்கும் இரவானது 4 மணி நேரம் தான். ஆனால் அது கிட்டத்தட்ட பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுது அளவிற்கு நீண்டதாக விஸ்தரித்துக் கொண்டது. So even within a limited period of time, the pastimes is infinite. எனவே ஒரு குறைந்த அளவிலான நேரத்தில் கூட கோடிக்கணக்கான லீலைகள், எண்ணிலே அடங்காத லீலைகள் செய்யப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. There are no further questions online. Thanks for the wonderful class.